Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sankara. అందరికీ శుభ గురువారం. This video is relating to basically the Limitation Act. Limitation is both a question of fact and question of law. Already for the fifth semester students I told you how it can be taken as a question of law and question of fact. When limitation has to be decided, then plaint cannot be rejected solely on the ground that time barred. This is what is stated by Honorable Supreme Court. This is called kuruban case. Plaint can't be rejected as time barred. Limitation is a mixed question of fact and question of law. Justice J.B. Pardiwala and Mahadevan in the case of kuruban versus P.Narayanan&ors Civil Appeal number 5622 by 2025 dated I think 28 April 2025. They set aside the decision of Madras High Court, noting that it has wrongly interfered with the trial court's well-reasoned order. Trial court order is well-reasoned, R-E-A-S-O-N-E-D. So this all stemmed from Order 7 Rule 11 of the CPC. Order 7 Rule 11, you all know very well, it is relating to the rejection of a plaint. Rejection of a plaint can be done, already I told you, where there is no cause of action. Jagrata, cause of action lende teesavatal padestar. Where the plaint is not submitted in duplicate, where it is undervalued, where it is barred by law, where it is time barred, where it is insufficiently stamped, likewise under these conditions can be rejected. Right. Now let's go into the facts of the case. You will better appreciate if you know the facts of the case. Here the appellant, that is kuruban, he instituted a civil suit in OS number 310 by 2014 before PDJ Chengalpat. The suit is for declaring him, or declaration suit, declaring him as legal owner, then giving a perpetual injunction, permanent injunction, then annulling or cancelling the sale deed of 1988, which is it has to be declared as null and void. And why this deed? This deed, actually a vacant site was allotted by the special Tehsildar Saidapet to the appellant's elders. For example, to the appellant has given a GPA in his father's name, and he has constructed a roof house, and he asked the father to look after it, to repair it if at all, because he is staying outside, he has given GPA. But the father took advantage of the GPA and he sold it in the year 1988, that is 10-10-1988, in favor of the defendant Narayanan and others. It is illegal. సో తండ్రికి ఏం జీపీఏ ఇచ్చాడు, దేనికి ఇచ్చాడో మనకు తెలియదు. ఆ జీపీఏ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని జీపీఏ నాట్ ఫర్ దిస్ పర్పస్, అది క్లియర్, నువ్వు అమ్మటానికి లేదనేది క్లియర్గా ఉంది. సో ఎనివే ఆ జీపీఏ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని ఆయన అమ్మేశాడు. ఇతనికి 2011లో ఈ సంగతి తెలిసింది. ది సూట్ 1888లో ఆల్రెడీ ఫాదర్ అమ్మేశాడు. 2011లో ఈయనకి తెలిసింది. After coming to know about his father's activity in 2011, he consulted the lawyers, and within 3 years, that is 2014, he instituted the civil suit. This is other side advantage. Narayan and others, they say that this has to be rejected. Endukani? Because the suit has to be filed before 1991. There is heavy delay, right? అంటూ వాళ్ళొక ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ కూడా ఇంటర్లాక్యుటరీ అప్లికేషన్ వేశారు, IA 151/2015.
దీనిలో ఏది OS 310/2014లో దేనికి ఆర్డర్ 7 రూల్ 11 కింద రిజెక్ట్ చేయండి బికాజ్ టైం బార్డ్ అని ఇచ్చారు. దెన్ సెకండ్ పాయింట్ అండర్ వాల్యూడ్ అని కూడా ఇచ్చారు. 2 పాయింట్ల మీద అండర్ వాల్యూడ్ అండ్ టైం బార్డ్. దాని మీద ఇతను గొడవ పెట్టాడు. లేదయ్యా, నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఇనఫ్. అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 59 of the Limitation Act, I came to know about the misdeed of my father in the year 2011. So within the period of time limitation I have filed this and that. So now the trial court has stated that unless we inquire into the matter, we cannot come to a decision అని చెప్పి ఆర్డర్ 7 రూల్ 11 కుదరదని డిస్మిస్ చేసి అవతల పడేసింది. Because ADJ Chengalpat in 2017 itself dismissed, holding that grounds can be addressed after a detailed inquiry. ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత చేస్తా, అంతేగాని ఈ పిటిషన్ మీద కుదరదు అని చెప్పింది. దెన్ he filed a civil revision petition before the High Court. High Court has annulled the trial court's order. High Court ఏం చెప్పిందంటే on 3/9/2000 holding that 2020 the suit is simply barred by a limitation and it has to be taken into consideration. లిమిటేషన్ అయితే ఎంక్వైరీ చేయాలి కదా, కాబట్టి తిరిగి తీసుకోవాలి అని చెప్పి మొత్తానికి హైకోర్ట్ హ్యాస్ అలౌడ్ ద CRP. సో రిజెక్షన్ టైం బార్డ్ కాబట్టి రిజెక్ట్ చేసి అవతల పడేది. ట్రయల్ కోర్ట్ ఏం చెప్పింది, టైం బార్డ్ కాబట్టి ఎంక్వైరీ చేయమని. ఇక్కడ తేడా, ఎంక్వైరీ చేయకుండా రిజెక్ట్ చేయడానికి లేదు అని ట్రయల్ కోర్ట్ ఉంది. హైకోర్టు మాత్రం కొట్టేవే టైం బార్డ్. దాని మీద సుప్రీంకోర్టుకు వచ్చారు. Supreme Court clearly stated that, please remember, according to Article 59, even though the cause of erection arose in 1988, it has come to the knowledge of the plaintiff in the year 2011. He detected the fraud in 2011. Therefore, within 3 years, he has filed the OS. It is within limitation. Article 59. Right? And please remember, High Court should know that, of course, everybody knows that limitation is a question of fact and question of law also. ఎందుకు క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్, క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా అంటే, క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఎందుకు, సపోజ్ వాయిదా ఉందయ్యా, వాయిదా రోజు లాయర్ గారు ఏమైనా నాకు ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉంది, నేను రాలేను, నువ్వే రా అని చెప్పి ప్లెయింటిఫ్ చెప్పాడు. రైట్, ప్లెయింటిఫ్ చెప్పాడు. ప్లెయింటిఫ్ కందుకూరు నుంచి ఎక్కడి నుంచో బయలుదేరాడు. దారిలో టంగుటూరు దగ్గర ఎక్కడ వచ్చేటప్పటికి పిల్లలు స్ట్రైక్ చేస్తూ బస్సు ఆపేశారు. he could not come. The fact is, he could not come within time, but the law says he has failed to attend. క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా. మరి ఫ్యాక్ట్ తీసుకుంటే ఎస్ ఇవ్వాలి, పాపారావు వద్దాం అనుకున్నాడు కానీ బస్సు ఆపినందువల్ల ఏం చేయలేకపోయాడు. లీగల్గా నో ఈజ్ ఆబ్సెంట్, సో డెఫినెట్లీ ఇట్ షుడ్ బి. సో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అండ్ లా రెండు చూస్తేనే తప్ప ఇట్ కాన్ బి డిసైడెడ్ అన్నారు. కాబట్టి ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్ limitation is a matter of question of law and question of fact. Basing on that, Supreme Court allowed the appeal. Case law kuda raskundi. Daliban, Vatsabhai and others. Daliban, Gujarat tho untadi. Daliban, Vatsabhai and others versus Prajapati Kodal Shah Kabrabhai and others 2024. ఒకసారి గూగుల్లో కేసులా తెలుసుకోండి, ఎందుకంటే నా ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా సరిగ్గా రాలేదు. కాబట్టి ఒకసారి చూసుకొని ప్లీజ్ ఎన్రిచ్ యువర్ లీగల్ నాలెడ్జ్. పర్టికులర్లీ దిస్ విల్ బి అడ్వాంటేజియస్ టు ది సివిల్ ప్లీడర్స్. థ్యాంక్ యూ.